Then let's talk about linkage. சரியா? So linkage, linkனா என்ன? Like A is linked to B நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? that A க்கு வந்து B கூட ஏதோ லிங்க் இருக்கு அப்படி சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இங்கே வந்து A and B சொல்வது alleles or genes பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், சரியா? ஸோ பேசிக் ஐடியா அதை வச்சுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ the genes which determine the character of an individual are carried by chromosome as we know, சரியா? ஜீனில் தான் வந்து ஸோ குரோமோசோமில் தான் வந்து ஜீன் வந்து கேரி ஆகி போகும் இல்லையா? ஸோ குரோமோசோம்ஸ் கேரி the gene and the genes allele is same thing, right? Okay, the genes for different characters may be present either in the same chromosome or in different chromosome. Okay, so the genes for different character, சரியா? இப்போ different character, for example வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். that for example ஒரு கேரக்டர் இருக்கு, ரைட்டா? இது வந்து chromosome 1 வச்சுக்கலாம், chromosome 1, and இது வந்து chromosome 2 வச்சுக்கலாம், ரைட்டா? Okay, so we have chromosome 1, chromosome 2 இருக்கு. So let's talk about gene 1, or let me draw once again for you. Okay, so the genes for different character may be present either in the same chromosome or in different chromosome. Okay, so let's talk about two different gene. இது ஒரு chromosome, இது இன்னொரு chromosome, ரைட்டா? so different genes இருக்கு இல்லையா? for example let's talk about gene A or gene 1, சரியா? ஸோ ரெண்டு ஜீன்ஸ் வந்து ஒரே குரோமோசோமில் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டு ஜீன்ஸ் வேறு வேறு குரோமோசோம்ஸ்லேயும் இருக்கலாம். gene 2, ரைட்டா? So when the genes are present in different chromosomes, they assort independently according to Mendel's law of independent assortment. So gene வேற வேற குரோமோசோம்ஸ்ல இருந்ததுன்னா, இப்போ ரெண்டு alleles இருக்கு இல்லையா? gene and allele same thing. So அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா they assort independently. பிரியும் போது is independentா பிரியும், assort independently. Right? Okay. Okay. So biologist Okay, so biologists came across certain genetic character that did not assort out independently in other organism after Mendel's work. Okay, but என்ன ஆச்சுன்னா independent assortment இருக்கணும் இல்லையா? லைக் மெண்டல் சொன்ன மாதிரி. பட் சில ஆர்கனிசமில் வந்து சில கேரக்டர்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வந்து அசார்ட் ஆகிறது கிடையாது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்வீட் பீ ஆர் லாத்திரஸ் odoratus, சரியா? or Lathyrus odoratus, சரியா? இது எக்ஸ்பிளைன் யார் பண்ணிருக்கானா? வில்லியம் பேட்சன். You already know the guy who coined the term genetics, and Reginald Punnett, okay, who wrote the first genetic book, okay, in 1906. Okay, என்னன்னா they crossed one homozygous strain of sweet pea, சரியா, having purple flower and long pollen grain with another homozygous strain having red flowers and round pollen grain, சரியா? so ரெண்டு contrasting character like purple flower, red flower, long pollen grain and round pollen grain. Okay, long and round. Okay, so F1 ல என்னன்னா progenies had purple flower and long pollen grain, indicating purple flower long pollen grain was dominant over red flower and round pollen grain. இல்லையா? இது நமக்கு தெரிஞ்சது F1 ஜெனரேஷன்ல. since பர்பிள் கலரும் லாங் pollen grain வந்ததுனால இதுதான் டாமினன்ட் தெரிஞ்சு போச்சு, சரியா? ஸோ when they crossed the F1 with double recessive parent like test cross, ரைட்டா, in results F2 ஜெனரேஷனில் என்ன ஆச்சுன்னா they did not exhibit 1:1:1:1 ratio as expected with independent assortment. ஸோ independent assortment பார்த்தோன்னா நமக்கு ரேஷியோ எப்படி வரும்? 1:1:1 தான் வரும், ரைட்டா? பட் இங்கே அப்படி வரல, சரியா? இது வச்சு என்ன புரிஞ்சுது? a greater number of F2 had purple flower and long pollen grain or red flower and
round pollen green. சரி இங்கே என்ன பார்த்துருக்காங்கன்னா கேரக்டர் வந்து பிரியும் போது வந்து பர்பிள் கலரும் லாங் pollen green சேர்ந்து வந்திருக்கு, அதே மாதிரி ரெட் ஃப்ளவரும் ரவுண்ட் pollen green சேர்ந்து வந்திருக்கு. பர்பிள் அண்ட் லாங் ஆர் ரெட் அண்ட் ரவுண்ட். பர்பிள் ரெட் வரல, சாரி பர்பிள் லாங் வரல, அதே மாதிரி ரெட் லாங் வரல இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கல, ரொம்ப குறைவாக காமிச்சு. பர்பிள் ரவுண்ட் ஆர் ரெட் லாங். சரியா, இது வந்து வெரி ஃபியூ இல்லையா, வெரி ஃபியூ ஆர் ரேர். சரி எப்படி எவ்வளோ கிடச்சிது? பர்பிள் long and red round, most of them either. Okay, either one. சரி, இதுவாக இருந்தது இல்லைன்னா இதுவாக இருந்துச்சு. சரியா, ஸோ ஈக்குவலாக ஆகலை, லைக் 1:1:1 ரேஷியோவில் வரல. ரைட்டா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கல. ரைட், இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப ரேராக கிடைக்கல. இந்த காம்பினேஷன் வந்து வெரி ஈஸியாக கிடச்சிது. சரி, ஸோ ஏன் அப்படி நடந்திருக்கும்? ஈவன் தோ த கேரக்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா. பர்பிள் ஃப்ளவர் கலர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் போலன் வந்து டிஃப்ரெண்ட், 2 டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ். அப்போ ஏன் அப்படி ஆச்சு? சரியா, ஸோ என்ன கன்க்ளூஷன் பண்ணாங்கன்னா, தட் பர்பிள் கலர் இருக்கு இல்லையா அண்ட் லாங் போலன் கிரீன் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி ரெட் கலர் அண்ட் ரவுண்ட் போலன் கிரீன் இருக்கு இல்லையா, they were found very close together in same homologous pair of the chromosome. சரியா, that means these genes do not allow themselves to be separated, so they do not assort independently. This type of tendency of genes to stay together during separation of the chromosome is called linkage. சரியா, அதாவது ஸோ ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் இருக்கும்போது இஃப் 2 கேரக்டர்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் வெரி க்ளோஸ். சரியா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது, இங்கே ஒரு ஜீன் இருக்குது வச்சுக்கோங்க. ரைட், இஸ் த ஜீன் 1 or gene A போட்டுருவோம் இல்லையா, gene A and gene B. ரைட்டா, அதே மாதிரி இது வந்து டாமினன்ட் கண்டிஷனில். ரெசசிவ் கண்டிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? அது ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் போட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ லெட்ஸ் டூ ஓகே, அண்ட் தென் அகெயின் வெரி மச் நியர். ஸோ gene A and gene B. Right, if 2 genes are located very close proximate location physically. சரியா, இது புரியறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி. வேணும்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. சரி, ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ரைட்டா, பேப்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஒரு குட்டி பேப்பர் 2 எடுத்துக்கோங்க. பேப்பர் 2 சரியா, இது ரெண்டுலேயும் நீங்கள் லைன் மார்க் பண்ணணும். பேப்பர் 1ல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் போடுங்க, அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருந்து 1 millimeter டிஸ்டன்ஸில் வந்து இன்னொரு லைன் போடுங்க. 1 millimeter சரியா, 1 mm. இது லைன் 1, இது லைன் 2. இது ரெண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இஸ் 1 millimeter. ஓகே, தென் அதே மாதிரி பேப்பர் 2 இருக்கு இல்லையா, பேப்பர் 2ல என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அகெயின் ஒரு லைன் போடுறீங்க, லைன் 1, அண்ட் தென் அகெயின் வந்து லைன் 2 செய்கிறீங்க. இந்த லைன் 1க்கும் லைன் 2க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 5 centimeters. ஓகே, இதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த 2 லைனையும் வந்து இந்த 2 லைனுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சிசர் வச்சு கட் பண்ணுங்கள். சரியா, சிசர் வச்சு கட் பண்ணி இதெல்லாம் பிரிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். சரியா, பிரிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறேன். ரைட்டா, அதே மாதிரி இதையும் பிரிச்சுருங்கன்னு சொல்கிறேன். ஸோ என்னென்னா 5 centimeter இருக்குது இல்லையா, லைன் 1 லைன் 2 டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து பாதியாக பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா they are far away from each other. பட் 1 mm டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து எக்ஸாக்டாக கட் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பிகாஸ் they are very very close. Similarly, if gene A and gene B are located very close to each other in the chromosome, it will be very hard to separate them during recombination. நடக்கும்போது செப்பரேட் பண்ணது கஷ்டம். ரைட்டா, இது டாமினன்ட் கண்டிஷன், அது ரெசசிவ் கண்டிஷன். அதனால தான் பர்பிள் அண்ட் லாங் வந்து சேர்ந்தே வந்துச்சு இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்பிள் அண்ட் லாங்கை நம்ம வச்சுக்கலாம். சரியா, சேர்ந்தே இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ரெட்
red and round. சேர்ந்து இருந்தது பிரிக்கிறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு சரியா. ஸோ ஜீன் ரெட் எங்கே போதோ ரவுண்ட் அது கூடவே போகும். இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா, எங்கே போகுதோ அது கூடவே சேர்ந்து போகும் இல்லையா. ஸோ ரெட் எங்கே இருக்கோ ரவுண்ட் அங்கே தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பிரியும் போது சரியா பர்பிள் எங்கே போதோ லாங்கும் சேர்த்துப்போம். ஸோ இந்த கேரக்டரை பிரிக்க முடியல, கேரக்டர் வந்து சேர்ந்து தான் போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேரக்டரும் சேர்ந்தே போச்சுன்னா that two genes we call linked genes, or இந்த குரோமோசோமை வந்து அந்த சிஸ்டம் வந்து லிங்கேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் லிங்கேஜ். ஸோ லிங்கேஜ் சொல்லும் போது என்னென்னா when two genes are very closely related, ரைட்டா, பிகாஸ் ஆஃப் their close proximity, ஃபிசிக்கலி க்ளோஸாக இருக்கும். அதனால வந்து when the one of the gene gets segregated கூடவே வந்து அடுத்த ஜீனும் சேர்ந்தே போகும். ஸோ ரெண்டு கேரக்டரும் சேர்ந்தே தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, ஸோ இங்கே காமிச்சிருக்காங்கல்ல, ஜீன் லொக்கேட்டட் க்ளோஸ் டுகெதர் ஆன் சேம் குரோமோசோம் and inherited together are called linked genes. So like I told you, இங்கே பாருங்கள் சேர்ந்து பக்கத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. அது gene 1 and gene 2 பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்குது. So we call them linked genes. இதில் வந்து gene 1 and gene 2 are located in two different chromosome இல்லையா. இது ரெண்டு two different chromosome, ரைட்டா, located in two different chromosome, in two different chromosome. சரியா. ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோம் செக்ரிகேட் பண்ணது ஈஸி. ஸோ தே ஆர் அன்லிங்க்ட், ரைட்டா. அண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது சி த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வெரி ஃபார். லைக் ஐ டோல்ட் யூ பேப்பர் ஸ்டோரி சொன்னேன் இல்லை, அந்த 5 சென்டிமீட்டரும் 1 மில்லிமீட்டர் சேம் ஸ்டோரி தான். ஸோ இங்கேருந்து பிரிகிறது ஈஸி, ரைட்டா. டியூரிங் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும்போது பிரிகிறது ஈஸி, ரைட்டா. ஸோ பிரியும் போது என்ன ஆகும், ஜீன் வந்து மாறலாம். சரி, இது புரியறதுக்கு லெட் மீ மேக் யூ அ டயக்ராம், ரைட்டா. ஓகே, ஸோ டயக்ராமில் என்னென்னா we have a paternal chromosome. See, these two are homologous chromosomes. சரியா, ஒரு paternal origin, இன்னொன்று வந்து maternal origin, right? And they carry genes, okay, like gene A, right? And இங்க வந்து gene B, ரைட்டா. அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரைட், இதை நம்ம கலர் மாற்றிக்கலாம். ஜீன் ஸ்மால் பி போட்டிருக்கேன், ரைட்டா. அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கலர் போட்டுருவோம், ரைட்டா. அதே மாதிரி இங்கேயும் போட்டுருவோம். திஸ் இஸ் ஜீன் ஸ்மால் ஏ, சரியா. ஸோ ரீகம்பைன் ஆகும்போது சான்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா தே மே பி கேப்ஸ் பி கேப்ஸ் ஏயாக இருக்கலாம், ரைட்டா. இல்லை வந்து கேப்ஸ் பி ஸ்மால் ஏயாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்மால் பி கேப்ஸ் ஏயாக இருக்கலாம். ஓகே, வேறு என்ன இருக்குது, BA and BA, சரியா. ஸோ BA and BA, right? Okay, then BA and B, okay, then small b and small a இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா, because of recombination. So let's try to draw caps B, yeah. So one second. So caps B, then we have B and small b, then we have caps A, right? So caps A and caps A,
அதே மாதிரி small a sorry small a அதே மாதிரி இங்க என்ன small a இல்லையா so இவ்வளோ combinations இருக்கலாம் இல்லையா right okay but if they are too much close in the combination வரது difficult வராது okay so if they are very much at close proximity ல இருந்துச்சுன்னா இங்க பாருங்க ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு segregation is not possible சரியா or independent assortment or segregation not possible இல்லையா so character வந்து சேர்ந்து தான் போகும் ரைட்டா டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் போக முடியும் சரியா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஓகே பட் த 2 genes are sufficient far apart on the same chromosomes are called unlinked gene இல்லையா sufficiently far ஒரே ஜீனில் இருந்தால் ஒரே குரோமோசோமில் இருந்தாலுமே if they are sufficiently part same chromosomeல இருக்குது இல்லையா so this is located same chromosomeலாம் இருக்குது but they are sufficiently apart இருக்கும்போது they are unlinked genes unlinked சொல்லுவோம் சரியா such condition is known as synteny okay it's called synteny and it is to be differentiated by the value of recombination frequency so recombination frequency வச்சு பார்ப்பாங்க so recombination frequency சொல்லும்போது if the recombination frequency is more than 50% the 2 genes are unlinked சரி 50% க்கு more அதிகமாக recombination இருந்துச்சுன்னா they are unlinked அதுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா they are linked so when the recombination frequency value is less than 50% they shows linked சரியா so closely located genes are shows strong linkage while the genes which are located far apart shows weak linkage so பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்கா லிங்க்டா இருக்கும் like I told you paper story சரியா so பக்கத்துல இருக்கும் கிழிக்கிறது கஷ்டம் தூரமா வந்து கிழிக்கிறது ஈஸி so பக்கத்துல இருக்கும்போது strongly linked தூரமா இருக்குது weakly linked ரொம்ப தூரமா இருந்துச்சுன்னா unlinked ரைட்டா okay so with this I'm finishing this particular segment of the chapter okay so with this I'm finishing see you in next video lesson have a nice time bye bye